Alright, back with Atomic Heart, episode 35. Copyrighted this music is gonna be. I can leave? What? Huh. Maybe not. This is a very cool room. What we got here? Review 232. Hello, we are visiting your robot museum. We are being very much impressed. Everything worked very great, but it would be nice were signs in other language. With the translator is much hard. We try to find water closet very long time, but everything very beautiful. Union and Soviet's a very nice country. We are wanting soon to be coming back. I'd like to thank the VDNH's administrative staff planning this tour for our elementary school students. After visiting your complex, they were asked to write a paper. They all wrote so much and so well, it was unlike anything I've ever seen before. We'll definitely come back next year if we can. Your manager, I'm a war veteran, Major Victor Rook. I've been wanting to come to your museum for a long time now. But now that I've been here, I'm disappointed. Where's the military tech? Our military machines are famous all over the world, so why can't I see them during peacetime? Your robot helpers are interesting, of course, but I want to see mastiffs, unicorns, and other amazing stuff that saved our butts in World War II. We can fix this real soon. That's really interesting. Wonder if that's going to be a DLC thing, or if they're actually in the game. Mastiffs and unicorns. That sounds cool. I'd like to file a complaint about the tour I just took. Your Terashkova tour guide kept mixing up her algorithms, or whatever you call them, describing the wrong exhibits and leading us around in circles multiple times. Every time someone complained, she just recited poetry and laughed. It wasn't fun at all. You should fire all the robots, or get them new programs, or whatever you guys do. Interesting how this like blocks certain things. What this? Due to the expanded influx of visitors on the 10th, we've ordered some additional ice cream items. Ice cream, 10 boxes, soda, 200 liters, bottled water, 150 liters, gift boxes of candy, 90 pieces, sickness bags, 200 pieces, souvenir stuffed animals for grade schoolers. Not sure there are never enough. ABC books, popular science books, 300 pieces. Send whatever is left to the academy. Working with children. Children, especially young pioneers, are our most challenging audience. They're noisy and restless, and their counselors usually can't really control them. Getting them to play games with rewards or giving them tasks makes things a little easier for us. But working with this kind of audience requires a certain approach. Try to follow the route from the top floor to the bottom floor without stopping for long. Don't let children eat ice cream away from their groups, especially near the exhibits. Those children on the railings, one of them breaks an arm or leg, they can't go to Pavlov, since access to the medical area has been restricted until further notice. Oh, I was thinking that meant something else. Don't let children hang around in the Burav game area too long. Don't let them throw things into the whale. We had to fish 2 paper airplanes out of it last Wednesday. Had to get kids down from the clouds at the Chelmy exhibit twice now. The cables are sturdy, they can hold them, but it's just not safe. Be mindful of this. Don't take the youngest children to Pavlov, it'll make them cry. And all in all, follow the rules and don't be afraid to lecture the counselors. Watching the kids is their job, not yours. That right there. That foreshadowing there. Just the children.
so slow here. There we go. Tool steel. Ooh, that's it. That's the thing. Do you have anything else to say? А насчет теста Дарвина? Да-да, буду рада помочь, майор. I'm just gonna hear the things. Nah, I don't see. Я хочу спросить о чем-то другом. Всегда к вашим услугам. У меня есть пара вопросов. Разумеется, майор. Я могу вам рассказать про все 4 этажа выставки. Челомей, Павлов, Вавилов и Сахалин. Oh. I thought, okay, so they meant the Pavlov. Oh, there's a Pavlov section here, not the Pavlov complex. Что на этаже Челомей? Первый этаж Челомей посвящен открытиям в области робототехники и строительству инновационных жилых комплексов, как в воздухе, так и под водой. Какие экспонаты на этаже Павлов? Второй этаж Павлов посвящен автономным нейронным системам. Эта экспозиция – триумф советской биокибернетики и нейрофизиологии. Этаж Вавилов. Что там творится? Третий этаж Вавилов посвящен прогрессу в ботанике, генетике и селекции новейших видов растительных культур. Расскажи про этаж Сахалин. Четвертый этаж выставка «Сахалин» посвящена исследованиям глубоководных экосистем и фаунических комплексов различных районов Мирового океана. К сожалению, в данный момент этаж «Сахалин» работает в режиме склада и не входит в выставочную экспозицию. Leave. I can figure out what this other stuff, where this stuff is. What? There's the train station, I think. Stop. Right. Train, yeah. Huh. This is an older sign. One of the first gases to be named in the 17th century, Flemish chemist Jean-Baptiste van Helmont came to the conclusion that the mass of charcoal decreased after it was burned. This was because when the mass of the remaining ash was measured, it was less than that of the original charcoal. His interpretation was that the missing part of the charcoal had been transformed into an invisible substance that he named gas, or spiritus sylvestri. Peaceful atom. Mirny atom. Polymeric Lizzie. Botanists are doing much more than just raising crops intended for other planets. They are also actively cultivating flora for the Soviet Union. Polymeric Lizzie, a new sort of the impatiens plant, has been produced specifically for Soviet households. Compared to its busy brother, it is amazingly low maintenance. The decorative plant requires zero watering and blossoms all year round. Oh, so that's what, I guess the stuff that's in the houses and stuff. What do you have? Странно, но Терашковых любят, хоть и робот. What, the flowers? Is your implant? Цветы! Отдай ей цветы! Oh!
Некоторые роботы совсем как люди, и некоторые люди совсем как роботы. Странное время живем. Жил. Heavier. There we go. Not enough? Not quite. Let's grab another. Kind of interested in the extra dialogue, but it's unnecessary. I know what to do. Oh, right. Houseplant. I guess I gotta get them all at the same time. This room here. Steel with carbon compositions of 0.7 or higher. This steel is extremely hard and durable, following final thermal processing, and is used to make tools. The structure of this carbon-rich steel can be altered depending on its carbon content. More carbon is added to it, the alloy becomes hard, durable, and flexible. Less carbon is added, its elasticity and damage resistance are increased. Facility 3826 labor achievements are respected throughout the motherland and immortalized in statues. This particular monument, called the Facility Employee, was created by Comrade Terashkova to commemorate the facility's successful execution of the first 5-year scientific plan. Ah. What was the other thing? Art, science. What was the other thing? Okay, I gotta talk to her. А насчет теста Дарвина? Да-да, буду рада помочь, майор. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. То молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою золотой. Вот, живее тут ничего не нашлось. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка тупорылая. Извините, сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Art. Alright, I'll ask about that. Относительно олицетворения искусства. Нельзя ли попонятней? Что позволяет музыке достичь наших сердец? Угу, ясно. Oh. Так, стоп, похожу и вернусь. Yeah, I wouldn't have found that, I don't think. А насчет теста Дарвина? Слушай, включи что-нибудь веселое, а то как конец света. Радио будущего. Изумительная музыка, самодулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что это уже написано? Но тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный временной парадокс. А вы наблюдательны.
Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле. Простыми словами, мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Блин, аж башка заболела. Пионер Нечаев, вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне, кем вы хотите стать, когда вырастете, а? Космонавтом. Отличный выбор профессии. Желаю вам... Что ж, мне было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя что, память сбоит? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в моих силах. Да ты издеваешься? Но я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация режима военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется 2 робота, а не 1. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара мы работали в информационном зале вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащил? Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ? Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите в меня привод административного управления комплексом, я смогу подсказать, где искать части несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Прошу за мной. То, что происходит вокруг, чудовищно. Роботы словно сошли с ума. How's this? Alright. Lowest level is found among the simplest animals. They are often capable of taxius movement-based reactions in response to irritants, light temperature, moisture, and actively avoid the ones they dislike the most. Worms and mollusks can learn to avoid more complex, unpleasant effects. While making its way through a maze, an earthworm can quickly remember a path that contained a small electric current and avoid it in the future. I've been wanting to know what that said since the trailer came out. What's this thing? Oh. What? I don't know about these. They had like spikes on them. They're supposed to be vacuum cleaners. Your comrades, please be very careful. Although the robots on display are harmless and have no battery modules installed, some of the modules have sharp metal parts that cause injury. Do not touch the exhibits. Your comrades, okay. I'm guessing maybe this dialogue has been removed then. Да уж, вы только взгляните на этот позор. Столь благородная роль — помогать лесорубам и службам спасения. А ты? Как ты используешь данное тебе нашими создателями орудие? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять? A view robot was designed for the needs of animal husbandry and serves as a shepherd when grazing cattle. A view 68. A view 68L variation is an improved model of the labor and is equipped
with a 40-centimeter circular blade for felling trees and logging out sites. The laborer traverses through terrain with ease and is immune to weather conditions. Climatic zones from the far north of the to the Mongolian steppes. 6868L. Ну а этот стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? Выпятил всем на показ свой иридивый уплотнитель. Ну ты же понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Is Terashkova having a character arc? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот бедлам и устроили. Я сегодня такая забывчивая. Continue on to keep reading. I could have sworn this thing had more parts in it previously. I have to go back and watch the trailer. Next level, the so-called perceptive psyche. Animals that possess it can recognize the shapes of objects and establish communication with irritants. No entry there. Fear of heights is also an unconditioned reflex. A kitten will freeze if an indecision on the edge of a pit. It has yet to encounter heights, but it already knows that they are dangerous. However, there is no real danger. The pit is covered with glass, but the kitten is unable to comprehend this. Psychological capabilities of animals have been rendered more complex by evolution. As a result, basic thoughts can already be found among reptiles and has reached its highest point in mammals. And this thing. Here is another example of, in the event of anxiety or unease, young can hide by their mother's body and grab onto its fur. When presented with two potential mothers in a laboratory, a monkey will choose a dummy covered in soft, furry fabric and spend most of its time near it, despite the fact that the rough, wiry mother actually feeds it. Oh yeah, this is a real thing. And one of them, they choose comfort over food. Как вам людям хорошо. Взяли бритву и сбрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. Жалкое подобие. Инструмент. Простите. Один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. Of A6 Lab Tech. Робот-лаборант представлен в различных моделях. Модели, выкрашенные в черный цвет, оказались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понял. Ты же помощник, Терашкова. Можешь сказать по-человечески? Ой, все, никакого чувства такта. Please elaborate. Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора, с этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терашкова, ускоряйся, времени все меньше. Уже иду, дорогой товарищ. So it must still be a thing. The combat efficiency must still be a thing. Did this say anything different here? Oh yeah. Air resistant PT3 alloy, special polymeric cooling system prevent circular saw from overheating. Now that there's a tour guide, there's no RAS dialogue.
It helps scientists conduct experiments and carry out analysis. Research facilities. Analysis in research facilities. Its anthropomorphic hand prostheses have more than 100 sensors, providing the height precision required in handling hazardous substances, performing exact computations. Application lab tech was given human shape to prevent negative psychological effects on living employees. It also serves people outside the facility workshops, assisting citizens in their professional day-to-day activities. I wish this was the poster they sent out with the collector's edition. That was the one that was supposed to be the one sent out. So you have... the image of the likeness of man in terms and looks of anatomy. The robot's endoskeleton copies the muscle systems of Homo sapiens, making OV-A6 movement as close to humans as possible. I want to get closer. I want to look at the parts. So I guess if I take a look at this, I can see maybe where sensitive components are and then avoid them. For salvage. Ой, а кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый пузатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? Будь моя прелесть. So I must explain why they don't attack me immediately. Like in Vavilov. Zabota. Could this example of symbiosis mean? The carnivorous moray eel knows that the shrimp removes parasites from its body, so it won't disturb the crustacean even if it's very hungry. Instinct, learned behavior, intelligence we still don't know. 95 kilograms. RAF robot performs a full range of technical operations associated with production, operation, and maintenance of various equipment. Application. The engineer found a place not only in factories, but also in everyday life. Easily performs the functions of janitor, electrician, locksmith, plumber, freeing its owners from the drudgery of daily chores. This is the save room. Мы на месте, дорогой товарищ. Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. I'll read this. Most of the underground exhibit, because this is a cool thing. Most of the underground exhibition center is lit by the sun, a system of smart light portals and automated mirrors transmit the sunlight from the surface of the Earth to the most remote underground areas. Similar technology will be used in colonies on the Moon and Mars. I like this. There's the big mirror out there. There should be a Raffic here. Oh, I can't attack in here. Right, well, I can't go in there yet either. Alright. Только прошу, майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, а что это щелкнуло? Это у меня боевые протезы трещат. Расслабься уже. Есть. Вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже атриума. Соберите ее воедино, прошу вас. Well, there's a few changed things I see out there. Experimental medical complex. Alright. And that was... What was it?
Alright. I'm gonna have to call it there. Это робот-пылесос. Или робосос. Он довольно крутой. Поглядите, как он движется в замедлении. Так, сейчас. Он имеет продолговатое тело и довольно узкие плечи, что позволяет ему сосать пыль практически в любом месте. Вот, посмотрите. Кругом много мусора. А робососу все равно. Ему похер. Он просто уничтожает весь хлам и продолжает сосать пыль. О нет, на робососа пролилось ведро краски. Но робосос как будто и не замечает, что его облили липкой краской. Посмотрите на этого ебанька. Сейчас он быстренько тут все уберет и продолжит сосать пыль. Понял, Дим? Вот так надо открывать глаза сограждан на потрясающую продукцию предприятия. А не вот это вот твое нудное. Запорожский автозавод предлагает вашему вниманию РПЖ ГТФХ 2030. Сколько там? Ну что это? These are they're gonna be totally safe robots. Alright. Сохранение данных. Alright, that's it for episode 35. Just a little museum tour. I'm very interested in this stuff, though. Alright, in the next one, we will proceed into the complex and get, well, we gotta find the parts of the Terashkova. Alright. In episode 36, that is what we will do.